Somali Rochester Media. Sheila Kiskaden, and I'm one of 7 Olmsted County Commissioners. We are elected for 4-year terms, and we are elected from particular districts. I represent District 6. I have been a county commissioner for 9 years, but I have a long history with Olmsted County even before I was in elected office as a county commissioner, because I was way back early in my career, a county employee. I also have a long history in public policy, because I also had 14 years that I served in the Minnesota Senate. waxay ka hadashay gabadha waxay 9 sano ka shaqeynayay dheeday aan ku jiro position kan waxay noo sharaxday waxa oo commissionerka iyo what are the role ka ciyaaraan tan koowaad waxay dheeday waxaan horta aniganay aan siinaa budgetka sheriffka oo county-ga ana lacagta u approve gareynaa dheeday tan kalena waxay dheeday maxaa laha county jailka oo ku taalo xaafadan Homestead County anigana waxay dheeday oo county-ga nahor imaada tan kalena waxay sharaxday waxay dheeday waxaan nahay dadka oo make sure gareeyo electionka marka sida qaabka loo suubinayo in electionka waxa qolahaas anagana aan arintaas ma ka shaqeynaa tan saddexaadna waxay ka hadasho waxaan nahay dadka ma aqaanta taxiga oo maxaa la hayay oo sanad kasta dadku ku charge gareeyo property tax loo garanayo guriyaasha aniga waaye taas waa anigana shaqadayna hoos imaataa so intaas wax yar ee noo taabatay ka sharaxday so waxaan kala hadartaan u dhiibaynaa ninka la dhahayo Dave asagana uu wax yar noo sharxayo backgroundkiisa insha Allah. My name is Dave Dunn. I serve as the Olmsted County Housing Director. It's a position I've held since 2017. Before that, I worked in the planning department for the county. So I have a lot of experience kind of working with housing and other pieces of the community. Just a little about myself. I think, we've been in Rochester since 2014. Really being here and learning and living and growing in this community and understanding what it is to be able to thrive, and so housing is a big part of that. So as we kind of talk this morning and we go through these questions, looking forward to kind of sharing what we're doing here in the county and kind of how we're trying to enhance the quality of life for all of our residents. magaciisa wuxuu dhahay waxaan lahaa Dave wuxuu dhahay waxaan ka shaqeynayo dhahay maxaa lahay directorka oo housingka waxaan bilaabay 2017 bilaabay inaan ka shaqeeyo wuxuu dhahay ani hadartaan arintan oo guriyaashi iyo waxaas waa arin aad igu muhiim badan oo wax oo loo baahan yahay qof kasto inuu fikradiisa ku soo darso wax laga qabto so wuxuu dhahay maanta waa aad u soo dhaweynaya dadka maanta imaaday oo su'aal qabo arintan ku saabsan guriyaasha so aad u mahadsantiin uu dhahay so su'aasha koowaad waxa waa la weydiinayo waxay ku saabsan tahay arinta guriyaasha su'aasha waxa waaye waxa la og yahay xaafadda Rochester iyo xaafadda loo garanayo Olmsted sanad kasta inaa wax lagu daray maxaa la hay kirada guriyaasha tan kalena waxa waa taas ay tahay wax dhib markii la fiiriyo dadka oo badan oo guriyaal leh xaafadan waxa u badan dadka cadaanka waxa waa 70% waxa cadaanka guriyaal leh marka dadka kale u fiiriso dadka madowga iyo dadka Soomaalida ayagana only waxay ka yihiin 20 so su'aasha koowaad waxa waaye maxaa ka qaban kartiin arintan ku saabsan kirada tan kalena waxa waaye say qofka oo dadka madowga ama Soomaalida ama say loo heli karaa path ay ku helaan guriyaal ay ku kireystaan. Reality is, you're absolutely right. The cost of housing is going up much faster than wages, and this is true across our whole state. I'm remembering some data from 3 years ago that was part of the governor's task force on housing. But the cost of housing had gone up 46%, but the increase in incomes had gone up 6%. So we know that more and more families are having trouble covering the cost of their housing, especially when they're renters. Now the role that government can have in that is somewhat limited, because it's really the private market that determines the rents. The buildings are owned by private individuals or private companies, and government does not. We have a few units that we own where we can manage the rent increases directly. waxay leedahay xaafadda waan ognahay inaan sanad kasto
kirada inuu qaali noqday marka loo fiiriyo dheer xaafadda stateka Minnesota kirada sanadka waxa waaye aad in u koray kira ahaan marka loo fiiriyo sanadayaashan la soo dhaafay waxa waaye 40% increase uu noqday marka loo fiiriyo xaafadda oo stateka Minnesota waxa dhahday maxaa lahaay waa jiraan arin rabna inaan ka qabano bad waxa dhahday kirada badan waxa waaye guriyaasha waxa iska leh dadka loo garanayo private ka ayaga kirada waxaas manage karayaan oo ayaga dhiganayaan waxay la rabo inay ku darsadaan sanadkii issue of rents. And as Commissioner Cascade talked about, it's something that we see every day. We get calls to our office from people who are struggling to make that next rent payment, who are really unable to know where to go. We're starting to see evictions come up again now that the eviction moratorium has ended, so we're starting to see that percolating up. And it's a challenging issue. I mean, the short answer is it's a very challenging issue. Now, that doesn't mean that we're not working on it. We're doing, I think many things, and so I'll talk a little about it. So one thing in my role as the housing director, I oversee two different parts of Olmsted County. And one are our efforts to prevent homelessness, and then the other one is called our housing and redevelopment authority. So that's where we spend county resources and federal funds on creating and preserving affordable housing. So wuxuu dhahay maxaa lahaay marka loo fiiriyo dhahay arintan ku saabsan kirada sanad kasta oo koreyso wuxuu dhahay waa arin oo dhinac kasta marka loo fiiriyo u baahan xal wuxuu dhahay hadartan xaafadda county-ga wuxuu dhahay waxa hadartan ugu dhib badan oon haysto waxa waa qof kasta oo rental assistance oo u baahan waxa laga yaabaa hada maxaa lahaay halkii qof afartii hada u fiis hal qof laga yaabaa inuu helo waa arin adag waaye uu dhahay oo dad badan raba inay helaan so taas waxa waa waxyar waxa ka jirto uu dhahay dhibaa ka jirto tan kale waxa waaye wuxuu dhahay anigan ahaan county-ga Homestead waxaan soo binay wax la dhahayo levy oo referendum loo garanayo oo dadka ka codeyn karaan oo sanadkii la rabo dadka xaafadda degan Homestead County degan ina maxaa lahaay taxiga ina lagu increase kareyso hadhow arintan u bixiyaan lacag loo helo so wuxuu dhahay lacagtaas aan helnay lacagtaas hadartan waxaan ku soo binaynay programs oo la rabo in dadka lagu dhinaca maxaa lahaay kirada iyo dhinaca maxaa lahaay ku saabsan in guriyaal qofka loo fududeeyo inuu guri helo so wuxuu dhahay taas waa mid tan kalena waxa waayo arinta kalena loo baahan yahay waxa waayo waxa jiro guriyaasha shortage jirto guriyaal badan hadartan oo la kiraysto ma jiro xaafadan ma u badno so waxa waa in dadka push gareey in guriyaal badan la suubiyo ama qaab loo diyaariyo in guriyaal dhismo badan la diyaariyo because waxa waayo dhinacana waxa waayo kiradiina kor ay aadaysaa guriyaalna ma lahayo so arintaas keenayso dhahay inay maxal dhahay xaaladan meeshan ay noo mareyso so wuxuu dhahay labadan waa arintan waa arin adag waayo meel kasta da u fiirisid waxa dhiba ka jiro so waxaan u baahanahay inaan sii wadno dhahay aan ka fikirno sa arintan u xalino so hadartan waxa u gudbaynaa su'aasha labaad oo ku saabsan guriyaasha iyo home ownership all citizens input heard and reflected on developing of this program how we will work together to develop a program that can meet needs of first-time home ownership of all faiths. County is receiving money as part of the American Recovery Act. We have decided we're going to get about $30 million from the federal government. And the county board decided that we would put half of that money into housing. So we have set aside $10 million that will go to the Rochester Area Foundation's Coalition for Housing, and we put $5 million into a new program that the county will operate. When we look at the need for housing, where the coalition, the county is a partner with the city, with the donor advised fund at the foundation, we know that, just as you said, people of color are less likely to be homeowners. That statistic that we heard, 22% of African American families owning their own home compared to 78% of white families, that's a big concern. So one of the things that we've targeted in the planning of one of our high priorities for the coalition is to deal with home ownership of our BIPOC community. That program, exactly what we're going to be doing, I can't tell you because we're going to design it with the community. We've been working with the Design Center from the University of Minnesota to look at the question of how do we design housing that will meet the needs of our seniors.
and we've had seniors involved in those discussions. We're intending to do something quite similar for the question of how do we increase home ownership for our BIPOC community. And so, as you talk to us about halal financing, in all honesty, we don't have an answer for you, and I don't think we have really looked at solutions. But we think you can tell us. We have businesses that the Somali community has started all over the community, that Muslims, you're very entrepreneurial. How have you financed those businesses? What can we learn from you about how you financed your businesses so we can learn how we can help you finance housing? I don't have an answer. We have an open question and we have an opportunity for dialogue. We are intending to really design this so it really does meet the needs of our residents around increasing that percentage. And we'll set some targets of, trying to increase the percentage of home ownership. waxay dhahday maxaa su-aasha la weydiiyey waxaa waayo say arrintan ku saabsan guriyaasha iyo programs ka dadtaan badan oo la subin doono maxaa laga qaban karaa ama sidee maxaa dhahay loo subin karaa wax oo xalaal oo dadka muslimiinta ama dadka Soomaalida ku gadan karaan guriyaal maadaama aninkani aan ogolayn inaa maxaa dhahay ribada inaa isticmaalno so waxay dhahday horta su-aashan su-aal fiican ay dhahday marka loo fiiriyo federal government waxay ka heleen almost maxaa dhahay $15 million ka heleen 10 rabaan inay maxaa dhahay community geliyaan iyo tan kalena ku develop garayaan maxaa dhahay programs oo guriyaasha gadinta ama ku saabsan housingka waxay dhahday su-aashan ku saabsan maxaa dhahay sida qaabka ee dadka muslimka ama dadka Soomaalida degan sida qaabka igu isticmaalayaan ama guri u gadan lahayn waxay dhahday horta su-aashaas waxa waa su-aal u baahanahay inay dadka oo degan xaafadan oo Soomaaliya muslima inay maxaa dhahay horta noo sheegaan maxaa oo jiro oo maxaa dhahay oo dib ka keena inaad guri gadatid iyo sidee aan u subin karnaa qaab oo maxaa dhahay dadka Soomaaliga ee guri ku gadan karaan xaafadan maxaa dhahay xaafada Homestead County so waxay dhahday su-aasha oo ku saabsan xalaal oo sida qofku uu si xalaal u gadan lahaa guriga waxa loo baahan yahay dhahday oo u baahan dadkeeni oo joogo xaafada degan inay horta soo bandhigaan qaabka loo subin lahay waxay dhahday hadartaan waxaan ku jirnaa faceka oo dadka community-ga lala hadalaya la rabo inay noo sheegaan noo sharxaan qaabka loo subin lahayo qaabka sax waxay dhahday waxaan u baahanahay in horta niga barano maadaama hadartaana waxaan aragnay dadka oo degan xaafada Soomaaliya ama ahaada dadka waxay dhahday waxaan ka aragnay inay yihiin dad oo aad yihiin dhinac businesska galeen dhinac meelo badan ku dhex jiraan say businesskii meelahaas markaa gelayseen qaabkay maxaa lahay u gasheen markay ku saabsan tahay ama waxaa laga yaabaa inaa loan soo qaadatay ama siday u gasheen sida maxaa lahay arrintan businesskii waxaas ugu qayb gasheen so waxay dhahday waa su-aal u baahannahay qof kasta oo xaafadan degan inuu maxaa lahay kusoo darsado fikradiisay iyo qaabka loo subin lahay The other $5 million is going to be used in a program that the county itself is designing that's intended to help first-time home owners buy starter homes by providing some financial assistance. And the person who's taking the lead in designing that program is Dave and his staff. And so I'm waxay dhahday 5 milyan kale oo soo hartay waxaa loogu tagalay inaa maxaa lahay qofka guri gadanayo first time home owner inuu maxaa lahay lagu caawiyo garab lagu siiyo qofka programkaasan design garaynayo waa ninka hadartaan la joogo Dave asaa noo sharxay Well, I want to talk about it real briefly first. We have tried to create it as a community 5 housing priorities. So the first one is to enhance home ownership options just across the board. If you were to go out today and look for a house and you have a budget of $250,000, there's maybe 20 houses in Olmsted County that you can buy. And that fluctuates every day. We get a number every month that kind of gives that update. It's been as low as 6. It's gotten up to 25. So we know we have a problem here as far as making homeownership affordable. For our BIPOC families, that's even worse. As Commissioner Cascade talked about, she talked about some of those numbers. And so our second priority is what can we do about those disparities? And she talked about the work that we're going to be doing and the invitation that we have for all of you to kind of come forward and help us with that work as we get started here in the next few months and help us understand the issue a little bit more because, I think for me to kind of come forward and say this and this and this is the answer, it would just be naive and it just isn't right. I don't have all of those answers as Commissioner
talked about. I do real briefly, because I know the last question was about rental properties, and so the third priority is to increase rents for families, or increase the amount of rental property available that's affordable for families who make less than $50,000 a year. What we found is that almost 1 in 3 families in Olmsted County, almost 15,000 households in the city of Rochester make less than $50,000 a year. And so finding and maintaining affordable housing for that huge segment of the population is of the utmost importance. If we lose units, whether it be demolition or redevelopment or neglect, it's a lot more expensive to build new houses than it is to maintain the ones that we have. shan qolob uu ka hadlo uu dhahay maxaa la dhahay xaafadda oo homestead ay xoog saarayaan tan koowaad waxaa waaye horta inay maxaa la dhahay fududeeyaan dadka oo especially oo madowga ama Soomaali ha ahaada inay helaan qaab ay ku heli karaan home ownership inay horta taas fududeeyaan ka shaqeeyaan tan labaadna waxaa waaye waxay dhaheen waxaan aragnaa inay dadkii cadaankii marka loo fiiriyo dadka madowga inay dadka cadaanka ka tir badan yihiin markay gadanayaan ama guri yaa haysto oo guri leh so waxay arrintaasna waxaa waa inaan ka fikirno qaabkan aan u xalin lahayn waa tan labaad qolka labaad uu ka hadalay tan saddexaadna waxaa waayo inaa maxaa la dhahay xoog saarno inaa xaafadan inaa la suubiyo increase oo badan la badiyo maxaa la dhahay guriyaasha la rent gareynaa maadaama haddartan haddaa rabto inaad guri kiraysatid inay yartahay soo kirada guriyaasha la badiyo oo la suubiyo oo la kordhiyo tan afraadna waxaa waayo wuxuu dhahay dadka odayaasha ama seniorka loo garanayo inaa maxaa lahay options badan oo loo diyaariyo qaabka meel ku deg lahayeen ha ahaadaan senior homes but inay jirto qolobo options inay leeyihiin tan shanaad waxaa waaye wuxuu dhahay haddartaan guriyaasha ma aqaanta wax loo inaa horta inaa hayno oo alaalisano maadaama haddaa maanta rabtid inaad ma dhisatid wuxuu dhahay qaali waayo aad inuu qaali u badan tahay ma ku suubin kartid uu dhahay lastan maxaa lahaa 300,000 way ka badan tahay haddaa maanta rabtid inaad guri dhisatid rabnaa dadkii oo guriyaasha dhisaayo inaa maxaa dhahayay aan ku caawino at least $10,000 marka guri cusub la dhisanayo hadhowtii qofkii uu ku helo maxaa dhahay guri raqiis inuu ku helo waxaan hadda tan isku aadinaynaa horta lacag oo waxaan gelinaynaa uu dhahay oo 5 milyan oo rabno inaa maxaa lahaa marka qof guri dhisanayo ama just marka guri la gadanayo inaa maxaa dhahay la yareeyo lacagta oo lagu gadan lahaa in la yareeyo so wuxuu dhahay programs badan hadda tan ka fikirayna uu dhahay inaa rabno maxaa dhahay dadka guriyaal inay ku gataan oo wax lacag oo macquul ah so wuxuu dhahay horta iska adag tahay uu dhahay maadaama hadda tan markuu covid-kii dhacay waxa qalabka lagu dhisi lahaa guriyaasha qaaliga noqdeen so taasaa keenaysa xataa marka guri gadanaysa inay qaali tahay so wuxuu dhahay waxaan rabnay inaad dadkii make sure garayno oo dhisaayo inaa horta ayagana garab la siiyo kuwiina gadanayana garab la siiyo so wuxuu dhahay waxaan u baahannahay dadka maanta joogo iyo dadka community-ga joogo inay horta noo sheegaan qaabkan u suubin lahayn iyo sida maxaa xoog saari lahayn ama focus saari lahayn so wuxuu dhahay waxaan suubin doonaa waa nila hadali doonaa waa nila outreach badanaa la suubin doonaa so hadhowtii adika dhinaciinay ku darsatiin taladiin iyo fikirkiina and I want to welcome Abdullahi. Unfortunately, the people that wrote this question, the sisters were unable to make it today, so I'll be talking inshallah in their voice and on their behalf. They said that I've been living in Rochester for quite some time. Coming from a big family was essential to finding a large home. After accommodating, about 10 people. The first year I told myself, how can it be to find a 5-bedroom house? Lo and behold, it was difficult. Most of the houses built were either too small or too expensive. It has been 5 years since we started looking for a house, and we still haven't been able to find one. And it's not only my family that's facing this crisis in Rochester. Many people in this community have been forced to rent 2 separate apartment, units due to their large families. Others were worried about losing their Section 8 housing because of their new job that paid slightly higher than their old one, but not enough to support the cost of housing without assistance. Since we began publicly discussing the issue of culturally inclusive housing, we've heard from others who are encountering similar issues. Family Funds, the local nonprofit that supports unhoused families and assists them in finding them homes. We've heard that they had significant trouble finding accommodations for large families as well. And the Catholic Charities also, which is currently working to resettle a lot of Afghan refugees in this area, has been challenged by a search for affordable accommodations
to meet the needs of large multi-generation families. It's clear that we need to put more investment into culturally appropriate and responsive affordable housing so this issue is addressed. And her sister said that she's a junior in high school. We've gathered here today to talk about important issues. So her questions are very similar, which is what are some things that the county can do to support the preservation and the development of housing stock that meets the needs of large multi-generational families. su-aasha wuxuu ka hadalay walaalkeena cabdulaahi wuxuu dhahay gabdho oo maanta ay joogina arrintan ka hadaleen waxay ka hadaleen inay familigoodu yahay family weyn oo u baahan guryaal oo maxaa dhahayay oo deeqaayo maxaa dhahayay at least waxay ahayd 10 qof isla degan yihiin so waxay way adag tahay inaan guri helno hadartan waa u jeedin dhahday xaafadan Rochester Olmsted County way adag tahay inaa qof family oo 10 ah inay helaan guri oo maxaa dhahayay oo ayaga oo deeqaayo so waxay dhahday sanad kastana way sii adkaanaysaa inay dadkan oo family weyn haystaan inay maxaa helaan guri ay ku degaan so su-aasha koowaad ay weydiiyeen waxay dhaheen maxaa county-gu ka qaban karaa marka la suubinayo guryaal cusub inay maxaa lahaye qaabkay uga fikri lahaayeen familiyaasha waaweyn inay ayagana guri helaan. Families is one that we hear about frequently. It is something that we know too many families are struggling with. We know we've heard the same things about families having to rent multiple units in order to afford or in order to have a legal, I guess, place to live, and of course that raises all kinds of other issues that make families struggle and it's even harder than they are. I think this is a difficult issue. I think just to be very honest, now what we have done about it is kind of a housing and redevelopment authority. I think we've doubled down on our investments across the board, but also looking at where can we strategically invest in larger homes, whether that's to buy them and rent them out at affordable rates, whether that's working with property managers and landlords to keep rents down. But it is a challenge, and it is one, I think, a couple of things that I kind of ask for your assistance on. Number one, help us understand maybe the scope and the scale of this a little bit more, because we always hear about the family here or there, but kind of helping us start to understand what the numbers and the impact really does start to help us kind of understand how do we start, in my mind, if I had a to-do list, I could check things off, and so as we look at trying to help individuals and families, that's one area. The other thing I'd suggest too is, I think this is a great opportunity for the faith community in general to kind of correlate around this issue. familiyaasha weyn arinta markasta nagu soo laalaabataa uu dhahay wuxuu dhahay horta county-ga horta xoog waxaa saaran horta inaan investment badan gelino inaan guryaal 4 qol ama 5 qol la dhiso xoog badan aan gelino lacag badan resource badan waa gelino uu dhahay wuxuu dhahay markaa u fiirisa 5 sano la soo dhaafay waxaan haysan jirnay unitska almost 850 unit county-gu asiga iska lahay sanadkan hadda taan maanta waxaan maraynaa uu dhahay maxaa la dhahayay 1,100 maraynaa uu dhahay iyo 50 units hadda taan haysano waxaa waaye sanad kasta wax waan ku daraynaa uu dhahay bad wuxuu dhahay waxay arinta adag oo guryaasha ama tirada 4 qol 5 qol waxaa horta lacag badan waaye uu dhahay qaalib waa aadihin in la dhiso ama la diyaariyo lacag badan ay galayso uu dhahay soo arin adag oo u baahan uu dhahay horta ina investment badan la geliyo soo hadhowta loo dhiso 4 qol ama 5 qol tan kalena wuxuu dhahay waxaan u baahanahay community-ga ama ha ahaato dhinaca faith community waxa loo garanaa inay kulligeen isku imaano xataa inay ama masaajid ha ahaan ama kiniisad ha ahaato inay horta guri gadaan hadhowta hadduu qofku u baahan yahay ama ayaga xataa inay soo guryaasha la gadaayo iyo arrintaasna maxaa inay kasoo qayb galaan oo hadhowti kulligeena as a community inaan arrintan wax ka qabano wuxuu dhahay waa arrintan waa arrin markasta soo laabato waa arrin aadahin u adag tan kalena waxaan u baahanahay uu dhahay fikradiina maxaa adika ahaan ku darsan leeydeen u malaynaysiin inaa horta arrintaas wax looga qaban karaa inaa horta adika xataa oo maanta joog inaa wax ku darsatiin taasna waan inoo soo hadli doonaa inaa arrintan information ama ahaan wax gaarsiisiin so saasuu kusoo gabay. My name is Mohammed Noor. I've been a realtor for almost 21 years. And that means I'm the house doctor, so I know what people need, what the buyers need. And thank you very much. You pinpointed everything. But to fast forward,
I would like to give you an idea, and I might give you more ideas because of the essence of time. But what I like you to do is, most of the people who want to buy a house, the only problem we cannot tackle down right now is the down payment. You say we're going to give them 10,000. Believe me, that's nothing. The lenders need more than that. I mean, average house nowadays is about 360, 350. That's what 80% of the buyers would like to buy. And 10,000 is nothing. And most of the lenders, they don't care because the market is too hot now. So if you can, you know, I know there's a lot of red tapes, but if we could work on at least $30,000, that might help. If you can do that, that's my question. This is a piece of the package, it's not the whole package. And so along with what we're doing in the housing area, we know that first home has down payment system. So part of what we need to do is then work on our end to help folks put those pieces together. So it's not, you know, we're not the end all be all in any of this, but we want to be a piece of the puzzle. wuxuu dhahay maxaa dhahay arinta ku saabsan inaa 30,000 laga dhigo maxaa dhahay down payment systemka wuxuu dhahay horta lacagta badan inta ma gelinayno dhahay waa just percentage ama lacag gelinayna uu dhahay program badanna waajina lacag investment ku subinayno soo taasa noo keentay ina ka dhigno $10,000 soo wuxuu dhahay waxaan u baahanahay aniga kaligeena ma aho dadka arinta wax ka qabanaya dad kalena waa loo baahan yahay inay soo galaan oo lagu caawiyo dadka inay helaan horta waxaan weydiiyay su'aal home on down payment-iga oo $10,000 wax oo loana ama wax oo u baahan yahay qofka inuu soo celiyaa sidee loo isticmaali doonaa lacagtaas wuxuu dhahay lacagtan hadaa guriga gadatid $10,000 lagu siiyo 5 sano hadaa degan tahay gurigaas lacagtan ma aho in lacag aad soo celisid ma aho waa lacag oo aad oo kugu caawinayso down payment-igaada tan kalena wuxuu dhahay dhinaca kuwa coalition-ka loo garanayo oo isla shaqeynayaan Homestead County wuxuu dhahay waxaan rabnay 3 qodob inaan ka shaqeyn horta inaan isla shaqeyna qaab aan u dhis lahayn guriyaal badan waxa waa waxay goolkeena waxa 500 oo guri inaan dhisno xaafadan maxaa la dhahay county-ga Homestead County inaan 500 oo guriyaal dhisno tan labaadna wuxuu dhahay waxaan la shaqeynaynaa city-ga waxaan rabnaa inaan maxaa la dhahay fiiga marka guri gadanaysid fee badan ay jirto oo la rabo inaad bixisid inay maxaa la dhahay hoos u soo dhigaan oo arintaasna nagala shaqeeyaan waxa waaye qolobahan aan rabnaa inaan kuligeena isku imaano dhahay inaan wax ka qabano about the importance of working across sectors. The faith community has a real space, and can we use this space to create affordable housing for our community? And some churches are doing that. When I look at I think again that there's an opportunity for us to work with you to define how big is the need for how many large homes are really needed in the community. Are there ways that the Muslim community could work together to create some of those housing units? Most rental properties in our county and in our city are privately owned. We have a long history in Minnesota of the faith communities operating specialty housing services that then actually sometimes produce revenue for them. So think about Madonna Towers, which was really built originally by the Catholic community to meet the needs of seniors. Is there an opportunity for the Somali community, for the Muslim community? You have had a lot of success. You have a charter school that really meets the needs of your community that is quite unique. I don't know that there are many other places in Minnesota that have done state Minnesota sanadka state Minnesota historygiisa waxa waa marka arinta ku saabsan guriyaasha dadka badan oo wax ka qabto waxa waa waxay dadka oo maxaa lahaay faith community loo gana ama u badan kuwa maxaa lahaay churcheska wax badan lacag badan geliyeen oo ka shaqeeyeen arintaas soo waxay dhahdeen arintan waxay u baahan yihiin dadka muslimiinta ayaga xataa inay soo galaan fikradan inay ayagana awoodooda iyo resource-kooda inay isku keensadaan ama gataan apartment ama guriyaal gataan soo hadhowti maxaa lahaay dadka oo muslimka ama dadka Soomaaliga degan xaafadan inay maxaa lahaay ijaaran karaan oo wax maxaa lahaay arintan oo xalin karaan so waxay u baahan tahay labada community anigana oo county-ga iyo community-geena xaafadan oo Rochester inaan isku imaano oo isla shaqeyno
ha ahaato ama resourcekeena isku keensano hadhowti aan isla gadano ama aan suubino wax oo partnership so hadhowti ay u noqonin waxa anigan iska suubino ay noqoto waxa dadka community-ga ka imaatay oo ayagana hadhowtina garanayaan baahidooda iyo waxay u baahan yihiin so waxay dhahday waa haddatan waa ujeednaa inaa charter school furateen iskuulaad furateen maxaa la businessyaal badan ay leeyihiin xaafadan waxay dhahday waxaa fikradan iyo dad waxaa tihiin oo wax qabsan karo so waxaan u baahanahay inaan isku imaano arrintan haddaan kulligeena isku imaano isla shaqayno aan isku keeno awooddeena iyo resourcekeena wax waa ka qaban karnaa so taas ay ku soo celisay waxay dhahday arrintan waa invitation waa kulligeena aan u baahannahay inaan isku imaano fikradeynay awooddeynay resourcekeena isku keensano sa wax aan ka qabano waxay dhahday dhinaca county-gana garabna waan siinaynaa waxa anigan awooddo iyo qaabkaas nagu caawinana diyaaraan niinahay Somali Rochester Media subscribe.